ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Now today I am going to talk an health topic which is commonly seen by almost all persons. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಇದನ್ನ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is mainly due to the dry cough. I have told you in the previous video there are two types of coughs. One is the wet and the other one is the dry. Wet means it is having the film. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಫ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. Now I am going to talk about the dry cough. What will happen? Now in this case, dry cough, you have to generally, you will be not in a position to be normal. So such type of thing will be there. There may be some stretching will be there and it will be difficult to swallow. And there may be irritation or the pain may be there. ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ನುಂಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆರೆತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನುಂಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ. ಏನಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡೋರ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ whenever you talking with other things, with other person, you have to gradually you have to do that one. It's a nuisance. So that can be prevented. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. How it can be prevented from and you cure that problem in the dry cough by a simple home remedy. Okay, I will tell you to read this one, remedies, home remedies. Now the mainly the pain is there will be no film there. ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನೀಸಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಫಿಂಗ್. And it also give very much painful also. ಬಹಳ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. Now what are the remedies that can be done? It's a very simple method. One is you have to take the jeera and it should be dry fried little. Don't too much dry with this one fry. Only just a frying to grind we have to get a powder from that one. So that we have to warm and some thing is there. Okay, too much hot should not be there. ನಾವು ಈ ಜೀರಿಗೆನ ಹುರಿಬೇಕು. ಏನು ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಣ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುರಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪೌಡರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು. Now put it in a mixie and grind it to get a powder. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now store it in an airtight bottle, out of which you have to take 1 spoon of this powder, jeera powder, and half spoon of organic ghee. Mix well and then swallow it. So take it and swallow it. So you have to take it in the morning as well as in the evening. Only two times is enough per day. And if you want, you can continue further also next day until you are free from the dry cough.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಒಂದು ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆ ಚಮಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಅದ್ರ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ರಿ. ಎರಡನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು? ನಿಮ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ನಿಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. In a few days you will solve that problem. It's a very simple one and you can do it for yourself. It will. Another one very very simple. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, you can take a clove. Only one is enough for you. One clove and keep it in your sides, in the mouth. Just swallow the juice. Don't chew the clove. Lavang. Don't chew that one. Just keep it and then you have to swallow the juice. That's all. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲವಂಗ ತಗೋಬೇಕು, ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಅಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸನ ನುಂಗ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಗ ತಿಂದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲವಂಗ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಮದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ and thank you for supporting me in doing more than 100 videos on the health series. And those who are not subscribed, please subscribe my channel and then press bell icon, give comments and suggestions and press this like button. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಂದಾದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗುರುತು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.